Happy Valentine's Day. Sarang yuk. Hari ini kita bergabung dengan Luis, Ritik Asrani, dan Sachif untuk Valentine's Day. Kita ada hot takes untuk kalian. Jadi yang pertama untuk start show dan program ini adalah Sachif. Oke, jadi hot take gue, believing in star signs are a red flag. Gimana menurut lu? Damn. Star signs ya? Star signs kayak Pisces, Capricorn, Aquarius. Pisces man. Pisces sama Pisces. aja. Udah pokoknya itulah. ya. Riz. Ya. Hah? Pisces. Menurut gua, Menurut gua, star sign is not a red flag. There's a certain limit of boundary sampai kita bisa ngomong itu red flag sebenarnya. Jadi kalau lu punya cewek, she believes in star signs, you think aman, gak apa-apa? Gua pernah dekat sama satu orang. Gua pertama kali ketemu sama dia, langsung ditanya sama dia, zodiak lu apa? Langsung nggak cabut sih, gue langsung kayak kasih tau, oh gue Libra misalnya. Ya gue Libra sih beneran. Terus dia kayak, terus gue kayak, apaan anjing? Maksudnya gitu loh. Terus kayak, iya we're not compatible. Gue kayak, lu baru ngomong sama gue, kita baru ketemu hari pertama, chat baru hampir kayak 3 hari 4 hari, lu udah ngomong kayak gitu. Maksud gue kayak, gara-gara star sign doang gitu loh. Ya, berarti red flag dong. Nggak red flag kalau misalnya dia cuman cek yang bagus-bagus doang. Kayak misalnya lu kalau misalnya ngelihat daily zodiac signs doang, kayak misalnya lu Pisces, habis itu lu lihat kayak oh today kayak gini-gini doang, tapi it doesn't affect you. You just like Oh iya, just to know. iya just gitu. to know gitu loh. Oh misalnya it give me a boost of confidence or something like that. Nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kayak gue lagi ngapain terus dia bete sama gue, no kan lu Libra sih, gue kayak No, I agree with that. iya kan. Jadi kalau problem lu di point out Bener. gara-gara sains lu bukan dari lu nya kayak gitu. Iya, terus kayak selalu berpikiran kalau misalnya kita nggak compatible gara-gara gua Libra dan nggak bisa ngerubah apa-apa sama Tapi sekali. bisa dipikir sebaliknya juga. Misalnya kan lu bikin hal yang bagus, masa yang di reward adalah sign lu, bukan lu. Bener Bener kan? Makanya, bener. that's why I think the same way. I'm like, kalau orang baca aja just untuk tahu gitu, I'm like, Iya. ya udah nggak apa-apa. Tapi misalnya dia kayak, oh sorry kemarin gue nggak ngomong sama lu, Mercury is in retrograde, kayak apaan sih? Oh. Kayak gitu lah, itu red flag lah kayak. Mercury retrograde itu apa? Gua Gak tahu ngerti, sampai sekarang gue gak ngerti. Itu minuman. Gatorade. Enggak, oke. Terus emang apa artinya itu? Lu bilang retrograde apa? Ya itulah. Pokoknya kayak, kayak the planet is not in a good position. Jadi kayak, planet is not on a good some position. shit like that bro, gue gak ngerti. Gue kayak, itu red flag sih. Terus dia kayak, lu Pisces gini gitu kayak, santai bro. Ya, kalau gue sih menurut gue bukan red flag sih, cuman how to say ya, different people are different, cuman I would never date somebody who believe truly in star sign. Iya sama. Red flag sih, Oke, gua ganti pertanyaannya. Kalau percaya sama tarot. Jadi pas lu pertama kali ngedate atau pertama kali kalian kenal, baru mau pacaran, dia pergi ke tarot reader dulu. Habis itu dia nanya kayak, am I compatible with this dude? Terus kalau misalnya sama tarot readernya dibilang you're not compatible, udah red flag. Jadi dia leave you. she fully believes in the She tarot. fully believe in kalau that. menurut gue red flag buat gue, karena gue takut. Gue takut gitu, gue takut aja, gue nggak ngerti. Mungkin gue kurang ngerti, what do you call it, point of view-nya kayak gimana. Cuman jujur gue takut, gue gak mau. Oke. Tapi menurut gue juga red flag sih, because kayak masa lu kayak lihat kartu ada foto-fotonya terus kayak wah nggak compatible nih, kayak Nggak gimana masuk sih? akal menurut Iya. lu. Gue takut kalau kayak misalnya ceweknya kayak gitu terus ada muka gue di kartu ya. Ya gak ada Ya nggak bukti. mungkin dong. Emang lu siapa? Gue pikir, kan maksud gue kurang ngerti tarot kayak gimana, mainnya gimana. Ada like the specific Yeah. pictures kayak Yeah. I don't mind kalau cewek gue kayak misalnya suka just like untuk gitu-gitu aja. Tapi if you fully believe in it, gue kayak Fully is crazy sih. Fully is crazy sih. it's the same like star sign gak sih? Like there's no scientific backing. Iya sih, iya benar. Jadi menurut gue it's like kayak for me star sign ya, masa kayak lu lahir jam segini di hari ini berarti karakteristik lu begini kayak. Iya. Oh. Benar. Tapi mereka selalu tahu positioning itu
ya kan planetnya. Mereka selalu tahu ada positioning planet Terus kayak kenapa gini harus atau Mercury kenapa punya? iya kenapa harus Kenapa nggak connected Pluto? banget Kenapa ya? nggak Mars? Ini ada definitionnya on the screen. It's an astrological period occurring 3 to 4 times a year, 3 to 4 times, when the planet Mercury appears to move backward from Earth's perspective, causing a perceived disruption in communication, technology, travels, agreements, making it time for reflection, review, revisiting the past rather than starting new things. I don't get it. I don't get it either. Pokoknya I've heard this used a lot. Optical illusion. It's been used on me. Jadi dia kayak Mercury is in retrograde begini begitu. Oh, nih. Mercury governs communication, technology. Hah? Enggak, maksud gue berarti kalau lagi Mercury retrograde, Common issues, expect misunderstandings. travel delay, tech failures, berarti kalau kayak gitu, Tesla sama Meta, kalau lagi Mercury retrograde, sahamnya turun. Iya, ini Mercury renegade. Jadi gila kita sih. bisa beli saham pas lagi retrograde. Bener. Sekarang sih gak usah. Ini bukan financial Ini bukan advice financial ya. advice. Ini bukan financial Ya, advice. ini bukan financial advice. Pokoknya jangan ikutin renegade. Apa itu retrograde? Retrograde. Lu bisa kan renegade. yang nari-nari gini kan. Renegade. Thank you guys. Oke, jadi believing in star signs gimana? Gua red flag kalau misalnya it's too much. Kayaknya sih wordingnya red flag. Red flag. Buat gua. Red flag. By the way, kita couple-an kayak ini bukan karena kita, Iya. tapi karena memang hari ini Valentine's Day aja. Iya, Gitu couple-an. loh. Jadi kita harus kasih lihat kalau misalnya kita itu sayang sama kalian. Enggak guys, kayaknya mereka emang berduaan sih. Gue juga pakai merah tapi nggak sampai kayak matching-matching juga ya. Ada nggak red flag lu in relationship? Hot take. Hot take, sorry. Having a guy best friend is a red flag. Oh, yeah. What about you, Sorry to say, the red flag would be that. I don't think it's necessarily a red flag. Like it depends to what extent. Kayak misalnya, if you have a guy best friend, lu teleponan seharian, itu gue juga kayak red flag. Oke. Tapi misalnya before dating, they're close to a guy, tapi kayak temen aja, I think it's fine. Oke. Do you think setting matters? Setting matters. Setting meaning? Tempat. Tempat ya. Tempat. Lu misalnya cewek lu ketemu guys best friend-nya di sini. Oke. Matter gak? Does it matter? Does it become Okay, a red flag? give an example. Does it become a red flag? Example. Like okay, if it's a coffee date, it's fine. Kalau coffee date, oke aman. Kalau guy best friend-nya ajak berdua kemana kayak gitu, kayak Kemana? kayak misalnya Kemana Candi Borobudur lu kemana? Bukan, kayak misalnya clubbing. Oke, berdua doang. Berdua doang. Oh, anjing itu. Oke, that would becomes a red flag. I would question a lot of things sih. Yeah. Yes. No, but for your sanity, would you say it's a red flag? Kayak maksudnya I don't want that from. Wait, okay, do I know, gua kenal nggak sama the guy best friend? Let's say lu kenal lah. Kenal banget gua. Kalau gua kenal aman for me. Oke. Oke. Kalau gak kenal, that's when I have a problem. Kalau misalnya lu temenan sama guy best friend-nya. Ya, not necessarily temenan, pokoknya kenal lah. Like I know the person kayak I've met the Kalau dia person, terus baik gue kayak kayak oke gitu. dia aman. Dan I'm Oke. fine. Kalau gue kayak gak dikenalin, Oke. that's when I'm like, oh kenapa gue gak dikenalin? Oke. You know what I mean? Tapi oke, in general maksud lu? In general, I think it's okay. Tapi with the start, gue harus ketemu. Oke. Gua pribadi doesn't really look at that too much. Karena balik lagi ke insecurities kita masing-masing menurut gua. Gua berasa kalau misalnya dia punya teman baik, dia punya hidup sendiri dia, Bos. Maksudnya, I have my own life, she has her own life gitu loh. Gua keluar. Abis itu kayak kalau misalnya gua jealous sama guy best friend dia, artinya gue insecure sama diri gue sendiri aja. Gitu loh. Whatever happens, she chooses me as her boyfriend gitu loh kan. As her partner in life. Dan Iya that's kan? where the issue lies sometimes kan. Bener kan? Terus kadang-kadang dia orang kayak, oh they're on call all the time with the guy best friend and not the boyfriend. That's Iya. when I think there's a problem. Tapi Iya kalau sih, kayak bener. biasa-biasa aja, Santai aja menurut Iya. gue. Lu? Kenapa lu? Gue yang bilang kenapa lu hot red take, flag banget? Makanya gue diem karena Kenapa lu red flag? dua-duanya nggak agree sama gue. Gue jadi diem banget. Enggak, you're entitled to your own opinion. Ya kalau menurut gue sih, I would not like my girlfriend's time to be taken by another guy. Kayak gitu aja sih. Bukan lebih ke insecure gue atau apa, gue lebih suka waktu gue sama cewek gue kayak gitu. Misalnya. Oke.
istilah. Posesif ya? Posesif. Nggak apa-apa, gue posesif. Pasti kamu Aquarius. Gue posesif. Lu apa star sign-nya? Aries. Aries. Nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu gue nggak ngerti gue. Kenapa? Posesif. Aries. Iya, oke lah, Mercury. Iya. Mercury. Oke, terus Oke. ada hot take lagi? Kalau gua itu berasa kalau misalnya emotional cheating itu lebih parah daripada physical cheating. Menurut gua pribadi. Susah banget sih. Iya. Susah banget sih. Ska- Karena emotional cheating is like I think it's worse, emotional cheating. Iya kan? Maksud gua lebih parah. Iya, gitu lebih loh. ke kena. Gini, hear me out dulu. Misalnya lu oke. Iya, kita nggak ngomong semua cheating itu bener ya guys. Yeah, Kita no. nggak dengar. All are bad. Kayak kalau misalnya harus di-compare, menurut gua kalau misalnya lu udah ada 6-7. Tidak. Iya. Lo. Dia setup gua, men. Ya gue cuma gini. Ya, Gue gini, Mon. Yaudah, oke, lanjut. Kalau menurut gua adalah, kalau lu udah bisa suka sama seseorang, pas lu lagi ada hubungan sama seseorang juga, ngechat setiap hari, constantly and everything, lu perginya sama dia dan segala macam, gak usah ngomong pergi deh. Lu mesra-mesraan di chat and everything, lu sharing curhat diri lu sendiri dan segala macam, itu lebih parah dibanding lu physical cheating. Physical cheating kan maksudnya kayak one pop, yaudah. Maksud gua. No, I think emotional cheating hurts more. Iya kan? Because kayak like lu nggak cukup. Iya, kalau misalnya kayak emotional cheating itu kan improve gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya lu kasih ke gua, lu kasih tahu kayak misalnya oke, gua nggak suka dari lu di segala macam. Kalau physical cheating, Physical kan lu nggak bisa improve. Physical cheating as in like you can't do anything. Iya. Like emang ceweknya kayak okay, she did something wrong. Emotional cheating is also wrong. Tapi it's like you could have done something about it. That's why it stings more. Bener. Kayak lebih sakit. Iya, lu bisa communicate sama gua. Misalnya lu nggak suka sama gua di sini, gua kurangnya di sini dan segala macam. Lu bisa ngomong sama gua. Gitu loh. Tapi kalau misalnya udah physical cheating, Gak tahu. ya, Gak tahu lagi itu. ya lu memang You can't do anything about it. that's a disease I think. Penyakit menurut gua. Penyakit. Iya kayak Maksudnya penyakit, tapi penyakit mental kayaknya. kenapa? Kayak misalnya orang kalau kurang di fisiknya kayak gitu. Enggak, like bukan what- kayak gitu. like- Maksudnya like kayak what- dia punya mental illness yang kayak berasa kalau misalnya dia tuh nggak enough, jadi dia harus seek affirmation dari orang lain. Hot takes ya. Hot takes balik lagi. Tapi menurut gue kayak, why do you cheat? You know? No, I also don't agree. Like ngapain? Iya kan? There's no point. Iya kan? If you love somebody, why would you cheat? Cuman, which one is worse? So now you've concluded. Maksudnya lu Menurut gua emotional cheating Menurut lebih gue juga sakit. emotional cheating. Lebih sakit kepada gua. Menurut lu apa? physical sih. Oh, iya. Physical sih. Posesif, biasa, posesif, Physical. bos. I can- Aries, Mercury retrograde. Gue kalau emotion cheating, ya mungkin gue tahu gue orang anjing dikit sih. Tapi kalau maksudnya kalau physical kan, it's like I can't change anything about myself gitu loh. Kayak oke. susah banget kayak gitu. Emotional maybe I can change something about myself. Oke. Gue bisa improve. Menurut lu nih, kan kita udah ngomongin emotional cheating sama physical cheating. Kan ada certain things that lead to that. That's called micro cheating. Boundaries lu buat micro cheating itu apa aja? Boundaries. Iya, Boleh dijelaskan nggak? boleh dijelasin. Contoh misalnya, Heeh. kita ngambil situasi di mana lu udah punya cewek, cewek lu di tempat kerjanya itu ketemu sama satu cowok. Yeah. Workmate-nya lah mungkin. Workmate-nya kita ngomong. Dia itu bukan suka tapi ngelihat dia itu tertarik. Kayak very interesting. Gitu loh. Mungkin dari mukanya, dari appearance-nya, dari personality-nya. So and everything. she has like a sort like mini Sort of crush. crush gitu. Oke. Gitu loh. Menurut lu itu udah consider micro cheating atau enggak? It depends if she acts on it. Kalau misalnya cowok itu ternyata suka sama cewek lu, dia ngobrol sama cewek lu itu nggak punya kepikiran untuk bisa build a relationship with him. Tapi dia seneng. Dia kayak, oh asik juga nih diajak ngobrol sama dia. Kan gue ngeliat dia ganteng atau gue ngeliat dia attractive. Jadi kayak dia seneng aja. Itu considered micro cheating nggak? Does she know dia suka like the coworker suka dia or not? Enggak. Tapi dia suka aja kalau Like- misalnya she was being... Attention. Iya, dia suka attention. attentionnya gitu Kalau loh. dia Yang caper dikasih ya, sama beda. dia. Kalau dia Dia nggak caper, kayak cowoknya yang kayak ngajak ngobrol dan segala macam gitu loh. Tapi dia suka. Micro cheating nggak?
I think it could lead to micro cheating. Tapi belum. It depends where it goes past that. Misalnya kayak Oke. like okay, let's say dari situ mereka ngechat setiap hari terus Oke. curhat. I think that's where it starts. Kayaknya untuk setiap suasana ya depends on it. Kayak gitu loh. Wah, Kalau buat gue politik depends. banget lu, Bos. Kayak, enggak maksud gue depends. Gila. Kayak maksudnya depending aja sih. Kayak ada Udah terlalu posesif. maksud Iya. gue Oh iya, enggak iya. maksud Dia udah gue masuk PR dia. maksud gue di setiap hal ada limitnya kayak Oke, gitu. oke. Ada batasnya. Ya kayak makanya maksud gue yang ngelebihin yang di batas luar, menurut lu ya. yang Buat di luar micro cheating batas tuh ya. apa? Hanging out too much. Hanging out too much. Itu micro cheating. Itu a bit Oke. too much. Dan ya Oke. posesif. Posesif, Gue posesif. balik lagi gue yang Balik lagi ke posesif. guy best friend. Oke. Balik lagi ke guy best friend, gue gak mau guy best friend. Kalau gue pribadi, menurut gue, selama cewek ini udah mulai interested sama cowok ini, dan dia nggak ngomong sama gue, dia nggak ngomong ya, maksudnya dia biarin aja karena dia punya ketakutan sendiri kalau misalnya gue ngomong, kan gue tau perasaan gue. Okay, you don't know about that guy. Iya, I don't know about that guy, tapi Oh, dia that's masih bad, that's bad. dia masih suka kayak ya udah dia menyukai aja gitu loh. Dia menyukai all the attention and everything. Menurut gue itu the micro cheating. Whatever happens, dia mau diajak ngobrol, dia mau diajak apa atau nggak ada komunikasi sama sekali, dia suka diem-diem. Itu menurut gue the micro cheating. 100% because Bener kan? she's hiding Kalau it from She's you. hiding it kalau from dia you. nggak, tapi kalau dia lagi apa dia nggak bukain ke lu, maksudnya dia nggak kasih tahu ke lu Iya. gara-gara dia lagi ngejagain lu. Nggak bisa. Nggak ada. Bisa. Communication is Tapi key in gua nggak relationship, tahu. bro. Iya, communication is key, Iya. benar. Cuman what if kan ada namanya white lies untuk ngejagain orang gitu loh. Kayak you know some girls do that. Some girls really do that kayak We maksudnya also boys do that. Cuman maksudnya maksud cari gue waktu untuk kasih tahu ke partnernya kayak gitu tau gak? Oh, kalau Ada misalnya waktunya. eventually dia kasih Eventually. tahu, nggak apa-apa. Tapi Tapi kalau misalnya eventually-nya nggak bisa terlalu lama Bener. juga. It cannot be too long. Iya. I say give it a week max. iya, kalau More misalnya than dia that, nggak it's already you're A hiding week. it. iya. Ya tapi if it's something susah banget untuk ceweknya, lu ngerti gak Tapi sih? no, but if it's susah banget, that means it's already Ya oke. Berarti kalau Good misalnya take, dia good susah, artinya dia berasa guilty. she knows something's guilty. wrong. Iya, dia berasa Kalau guilty susah. tapi dia nggak berani ngomong. Betul, iya kan? betul. Gitu loh. Jadi menurut gua itu Boundary-nya segitu. boundary saya itu. Menurut you guys, which would you rather happen to you tapi? Iya, Physical or emotional physical cheating? or emotional cheating yang menurut kalian tuh kayak, wah gua mendingan di physical cheat dibanding emotional cheat. Menurut lo gimana? Which would you rather happen to you? I would rather choose they done physical cheating to me sih. They did. Oh, touch wood ya, amit-amit ya. Cuman kayak maksudnya kalau misalnya ada pilihan dari salah satu itu, gue mendingan secara fisik gue diselingkuhin aja. Emotional. Gue lebih pilih emotional. But to be honest, I'd rather physical because misalnya if I want to break up, lebih gampang buat gue kalau physical. Iya. Because Iya. I'm like, I know like she already did this with another guy, kayak Iya. udah. Oh, balesinnya gampang. Kalau Balesinnya emotional, it's harder to break up. Dendam Lebih banget. toxic bro. Dia toxic banget. Lu kalau dipikirin juga toxic tuh. Kalau lu mau dendamin kayak gitu ngapain? Gak mau dendam. Sorry, I mean bukan toxic. Maksudnya I think gue kayak gitu. gak mau balas dendam. What I mean is kalau physical cheating, it's easier for me to move on and break up. Iya. Oke. Kalau emotional, it's still like Oh, it gua was there kurang kayak dia kayak emotionally gitu. with another guy, tapi she didn't do anything physically. Iya. The Jadi- lines are more blurred. Jadi lebih susah to Jadi break up. galaunya lebih dalam lah. Iya. Kayak pasti lu mikir kayak salah gua apa? Iya. Gitu loh kayak am I not enough gitu loh. Ya, kayak kenapa Am I not bisa- providing enough or something else gitu loh. Kayak kenapa lu harus sama dia, nggak sama gua? Gitu loh. Emang gua nggak ada waktu buat lu. Itu kayak, that's fucked up man. Iya, I mean like to think that am I boring? Itu juga kayak Iya, ada itu pertanyaan yang kayak itu tau gitu. nggak? Yang pertanyaan am I boring? With emotional cheating, lu nggak pernah salah. Tapi as in lu well berasa kayak Lu salah Kenapa? banget Iya. gitu. Kayak apa yang bikin dia tuh sampai punya pemikiran untuk bisa ngobrol Sama sama cowok orang lain, lain lebih atau sama comfortable. cewek lain dan dia lebih comfortable sama dia dibanding sama cowoknya Betul, sendiri betul, gitu loh. betul. Dan itu sakit banget pasti. Amit-amit touch wood anjing. kayak kalau physical, if she cheats on you kayak you can tell 100% dia salah, udah. Iya. Iya. Kalau emotional kayak berasa kayak gimana ya? Gua kenapa? Jadi hot takes kita untuk Valentine's Day itu kali ya. Iya. Teman-teman, kabarin di komen, menurut kalian lebih baik physical cheating atau emotional cheating? Dan apa aja hot takes kalian tergantung dari pribadi kalian atau misalnya pengalaman kalian tentang relationship. Karena ini Valentine's Day, banjirin komennya karena kita butuh duit. Thank you. Don't forget to like,
comment, and Subscribe. Oke. See you guys. Thank you. Happy Valentine's Day. Bye.